Okay, so we are with this here. So now we have to calculate the size of the your plate. Okay, so we got the area 11111.11 mm square. Okay, so now how to decide the length of plate and width of plate? So area is equal to A is equal to LP into BP, correct? With length of plate into width of plate, we have seen. Okay, so the length of plate, what is the formula for length of plate? What is the plan formula we have written? What is formula we have written? Please tell me the formula. Minus B of BF upon 2 plus in square root D minus B of BR square by 2 plus A. Okay, this formula. So we have used the ISHB. ISHB. Sir, width of flange is remaining. B of BF. How that B is nothing but width of flange. Or I have written no in the formula. तुम्हाला बी म्हणजे काय लक्षात येणार नाहीये. डी म्हणजे डेप्थ ऑफ सेक्शन असते. डी म्हणजे ही 350 डेप्थ असते. पण बी म्हणजे काय तर ती विड्थ ऑफ फ्लॅंज. त्यात तुम्हाला ते लक्षात येणार नाही म्हणून मी तिथं बिन ब्रॅकेट BF लिहिलं होतं. विड्थ ऑफ फ्लॅंज. सो दॅट ओके. सो ISHB 300. So for this ISHB 300, D is equal to 350. So now go to the steel table and tell me this value. B is equal to BF is equal to, then TF is equal to, so that value. For that you have to go in steel table. Go fast and tell me these values. ISHB 350. I section is given. So you have to see in the I section. Is this available with the steel table? So D is 350. So how much width of flange? BF. B is equal to BF is equal to how much? How much? So width of flange is 250 mm and thickness of flange is 11.6 mm. So now calculate this. So D, depth of section is 350 minus width of flange is 250 divided by 2 plus under root of again 350 minus 250 divided by 2 square plus how much area we can have calculated 11111.11 mm square. So now calculate length. Length of plate is equal to, by using this particular calculation, you can calculate the length of plate. Do fast calculation. Three 387.06. 383.408. 383.408 mm. Correct? So this is the required length of plate. Okay. So we will assume
this will be 400. Required length of plate is 380 as per the load coming on the. आपण एक थोडीशी 10-15 mm increase करू safety side साठी. So we will assume 400. Okay. So then width of plate is equal to. So how we can calculate width of plate? Area divided by length of foundation. So area is 11111.11 divided by 400. Whatever finally we have assumed. आता ही घ्यायची आपल्याला 400. आपण 400 assume केली. So 400. So how much? So how much? 277.77. 277.77 mm, correct? So again we can assume this 277 as a 300 mm. So this increase clear. So we can write, so provide size, so provide size for base plate, that is LP into BP is equal to 400 by 300 mm. So this is the size of the base plate, 400 by 300 mm. Okay. Okay, so this is the size of plate we have decided. Okay, so now next step, what is the next step? Step number 4. So here how much now AP provided? How much will be the AP provided? Provided area, how much will be there? This 111 is a calculated area, but we have finalized the length of plate is 400 and width of plate is 300. So how much will be the provided area now? Which area we have to provide? 400 into 300. This is the your dimensions. 900. 1,0,0,0,0. 1 1,2,0,0,0,0. 0 mm square. This is so easy. आपली रिक्वायरमेंट एलपी ची 383 होती, तर आपण काय म्हटलं 400 ची बसवू, 400 ची लेंथ ठेवू. परत आपली रिक्वायरमेंट 277 ची विड्थची होती, आपण म्हटलं 300 थोडे डायमेन्शन वाढवून घेतले आपण. मग 400 आणि 300 हे दोन्ही डायमेन्शन झाले. देन म्हणजेच आपल्याला आता साईज किती फायनली आपण साइट वरती साईज किती साईजची प्लेट प्रोव्हाइड करणार? This much area. AP provided, area of plate provided, and this 111, this is the AP calculated. येते का लक्षात ह्या गोष्टी सगळ्या ही कॅल्क्युलेट केलेल्या आहे, पण जास्त साईज वापरली की ती ऍक्च्युअल मध्ये आता ही प्लेट प्रोव्हाइड कर. ओके ओके. सो नाउ स्टेप नंबर 4. व्हाट इज स्टेप नंबर 4? कॅल्क्युलेट इंटेन्सिटी ऑफ प्रेशर. करेक्ट आहे का? बरोबर. Yes, sir. So W is equal to what?
P divided by LP into BP. LP into BP or AP provided, correct? Yes, sir. Are you agree that I have written formula LP into BP, but LP into BP is nothing but what? AP provided. So 1000 into 10 raised to 3 divided by 1, 2, 1, 2, 2, 2. So now tell me, this is again Newton per mm square. Why? This is in Newton, this is in mm square. या गोष्टी सगळ्या युनिट्स लक्षात असली पाहिजेत. So how much? Eight point 33. 8.33. Okay, 8.33 Newton per mm square. Correct. So in the last step, I think projections have remained, correct? Small a and small b. Yes, sir. Here last step. Okay, here we will calculate projections. Don't worry, here we will calculate projections. So A is equal to what? LP minus D divided by 2, correct? And B is equal to what? BP minus B or BF by 2. So how much LP? LP is a 400, okay? D is a 350, correct? Divided by 2. So how much A in mm? 225. 25. And here BP, width of plate is 300. Then width of flange is how much? We have taken, I think 250, correct? Yes, sir. So again, this will be the 20. no 25. again 25. So both are 25. So these are the projections again we have calculated. So write down. So हे काहीच अवघड नाही आहे. Just we have to follow the procedure. एकदा एक प्रॉब्लेम समजला की काहीच अवघड नाही. सिंपल आहे. Okay. So your writing is over? Yes, sir. Okay. So then go to the next step. That is the step number 5. So step number 5 is the calculate thickness of plate. Thickness of plate. Correct. That is TP. So we have written the formula for TP. So this formula is again very IMP for the MCQ examination. This formula is important for the MCQ examination. Thickness of plate 2.5 into W into S square minus 0.3 B square, correct? Into gamma m naught divided by what? Fy, correct? Need should be greater than TF is nothing but the meaning of TF. What? Thickness of flange. So thickness of flange. I section IHHB 350 we have used. So ISHB 350 is there, then the thickness of that we have to calculate. So put the values here. 2.5 into W 8.84 into S square 25 square minus 0.3 into 25 square into gamma m naught is 1.1 divided by 250. So how much thickness is in mm?
$6.33. 6.33 mm. 6.33 mm. So, but as per our discussion, so earlier discussion where we have calculated some thickness of plates, where we have seen, I think roof truss कुठेतरी आपण thickness calculate केली होती एका chapter. So generally the thickness plates are available in even digits. So 6.3 mm, 33 mm, it means how much size we have to use? Market मध्ये 6.33 ची प्लेट अवेलेबल असेल का? No. No. So it means we have to use 7 mm, correct? म्हणजे आपल्याला 7 mm ची वापरायला पाहिजे. But in market there are the plates are available in even thickness, even digit thickness. So even digit means what? 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. Are you getting? Yes, sir. So here how Yes, much sir. thickness? So how much thickness of plate we have to use here? 80 mm. 8 mm. Good, good, good. So TP is equal to 8 mm. So but our thickness of flange is how much? Thickness of 11 point. so it should be greater than TF. It means it should not greater than TF. So आपल्याला त्याच्यापेक्षा जास्त थिकनेसच वापरायला पाहिजे. सो नाहीतर काय होईल, या प्लेट मध्ये हा जो तुमचा कॉलम आहे हा पंच होईल. पंच होईल जर ह्याची थिकनेस कमी असेल तर ही टीपी. आर यू अग्री विथ मी? So TP is equal to, we have to use 12 mm. Are you agree with me? Yes, sir. As per calculation 6.33 आली, पण ही थिकनेस ऑफ फ्लॅंज पेक्षा ग्रेटर पाहिजे. ती नाहीये थिकनेस ऑफ फ्लॅंज पेक्षा ग्रेटर. मग थिकनेस ऑफ फ्लॅंज किती आहे तर 11.6. मग किती आपण वापरू शकतो? 12 mm. सो सिंपल आहे की नाही? सिंपल कॅल्क्युलेशन कन्सिडरेशन कसं कसं केलं आपण? आले का सगळ्यांच्या लक्षात हे? Yes, sir. 6.33 पाहिजे होती, त्याच्याऐवजी आपण 8 वापरू शकतो. पण ही 8 ह्याच्यापेक्षा कमी थिकनेस आहे, मग आपल्याला याच्यापेक्षा जास्त असलेलीच थिकनेस वापरायला, म्हणून आपण फायनली टीपी किती सिलेक्ट केला? टीपी इज इक्वल टू 12 mm. So that's it. Okay. So now we will go with next step. Step number 7 or 6. Secure. What is the step number 6? We have to provide secure the column and काय लिहिले? असंच लिहिले ना? काय काय लिहिले? What is sentence? What sentence we have written? Please speak. We have less time. We have to finish this within 10 What? minutes. With base plate by column section with base plate by. Secure the column section with base plate. Correct? Correct? Okay. So for that we have to take ISA. So cleat angle we have to take. So तो आपण assume करायचा, जरा जास्त साईजचा करायचा. So we will take ISA 150, जास्त साईज असेल तर 150 by 115 जो स्टील टेबल मध्ये अवेलेबल असेल बरं का. असा हा आहे का अवेलेबल बघा बरं. हा सेक्शन अवेलेबल आहे का? ओके.
and 4 anchor bolts. We have to write this in sentence, and 4 anchor bolts to hold base plate with concrete pedestal. Provide 2 ISA, 2 ISA घ्या. ओके, इंडियन स्टँडर्ड अँगल किती लागतील हो? दोन्ही साइडला 2 लागतील की नाही? आर यू एग्री? हे आपण डिसाइड करायचं. ह्याचं काही कॅल्क्युलेशन्स नाहीयेत, फक्त 2 साइडला मोठे अँगल जरा प्रोव्हाइड करायचे. त्याची साईज आपण माहित आहे, जेवढी सेक्शनची हाईट विड्थ असेल आय सेक्शनची, तेवढ्याच विड्थचे आपण 2 घेणार दोन्ही साइडला. आणि 4 अँकर बोल्ट कशासाठी घेणार हो? फॉर व्हॉट पर्पज वी आर टेकिंग दिस 4 अँकर बोल्ट? टू होल्ड बेस प्लेट विथ कॉन्क्रीट पेडस्टल. म्हणजे ही बेस प्लेट आहे, तर ह्या बेस प्लेटच्या 4 कॉर्नरला आपण 4 अँकर बोल्ट हे कशामध्ये घुसवणार? डायरेक्ट कॉन्क्रीट पेडस्टल मध्ये, कॉन्क्रीट मध्ये इन्सर्ट करणार आणि प्लेट आणि कॉन्क्रीट पेडस्टल एकमेकाला कनेक्ट करणार. आर यू गेटिंग? ओके, so this is the step number 6 and step number 7. Calculate size for concrete pedestal. बरोबर आहे की नाही? कॉन्क्रीट पेडस्टलचा तो साइज काढायचा. ओके, साइज कॉन्क्रीट साइज. So that is the area of foundation. So P into gamma m naught divided by SBC, correct? P into gamma m naught divided by SBC. Okay, so now here SBC is not given in the problem statement, but this is the required. So here you have to write assume दिली नसेल तर assume करायला लागेल, otherwise calculate करावे लागते. So any building, the building may be steel building or building may be RCC building. Before the design of building you want SBC. तुम्हाला SBC ही required आहे एखादी बिल्डिंग डिझाइन करायच्या अगोदर. So here we will assume 200 kilonewton per meter square. So now calculate the area of foundation. 200 kilonewton म्हणजे या ठिकाणी हार्ड मुरुम आहे असं आपण assume केलं. 200-300च्या वर असेल तर हार्ड मुरुम असतो. जसं खाली खाली येईल तसं सॉफ्ट मग आलं. जर 30-40-50 किलोमीटर असेल तर काळी माती असेल त्यांची. त्या केसमध्ये 40-50 SBC असते. ओके, सो एरिया ऑफ फाउंडेशन P इज 1000 into 1.1 divided by 200. So how much area of foundation? $5,500. 5 into 10 raised to 6. How much? 5,500. तेवढंच येते सर आन्सर. Okay, 5,500 mm square. Okay, so now, so this is the what area of foundation. So similarly calculate the length of foundation. LF is equal to what? LF is equal to LP minus Suraj something you are LP minus BP divided by 2 plus under root of, please do the fast calculation, LP minus BP by 2 square plus area of foundation. So LP is how much? 400 minus BP is 300 divided by 2 plus again LP is 400 minus 300 divided by 2 square plus area of foundation is 5,500. I think this will be very less something. The unit have you? So sorry, you can change unit here. Is 10 raised to 3. Okay, tell me answer, then we will see. हे युनिट सेम नाहीये ना फाउंडेशनचं?
Yes, sir. हे किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आहे आणि हे न्यूटन मध्ये, मग ह्याचं कन्वर्जन करावं लागेल. सो इथं या ठिकाणी 200 इंटू किलोन्यूटनचं न्यूटन करायचं म्हणलं तर 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि सो हे 10⁻⁶ येईल ना. हाँ सर 5.5 into 10⁻⁶ mm square. 5.5 इंटू 10⁻⁶ म्हणजे हे 10⁻³ असेल बघा, करेक्ट. म्हणजे हे इंटू 10⁻³ राहील. नाउ डू द कॅल्क्युलेशन्स अँड टेल मी. सिमिलरली width of foundation is equal to what? Area of foundation divided by LP. So area of foundation will be 5500 into 10⁻³. So tell me this first, LP. So how much? This 5.50 into 10⁻⁶. 5.5 into 10⁻⁶ येते. 5.50 into 10⁻⁶. म्हणजे हे चुकते. मग 5,500 एवढं घेऊन बघा बरं हे किती येतं mm मध्ये. हे 10⁻³ घेऊ नका. 5.5 मग आन्सर 10⁻³ येईल, बरोबर आहे का. 5500 mm. काहीतरी चुकतंय आपलं या कॅल्क्युलेशन मध्ये, काहीतरी चुकलंय बघा. 200 इंटू 10⁻³ नाही येणार हे. किती येते मला सांगा. 385 घेतल्यानंतर येतंय ते. किती? 385 घेतल्यावर येतंय सर ते. 385 काय 385? LP नंतर सर येते. हा LP हो, मी दिलेले डायमेन्शन घ्या LP चे आणि BP चे. मला फक्त हे नाही सर तिथे आन्सर काय काय 2395.74 येते. हा हे होऊन तुझा आवाज बंद कर. 95.74. हा MM हे करेक्ट आहे. हे करेक्ट आहे. ह्याचं मग आपण 2500 mm करू. दिस इज द करेक्ट. Okay, so here we put this, then how much it will come? Then how much it will come? 2200. 2200. Okay, so we will keep this as a 2220 mm. Okay. Okay. So these are the your dimensions. Okay. So similarly calculate depth. So DF is equal to, again, this is the width and depth. So depth of foundation is equal to. So depth of foundation is equal to DF is equal to what? LF minus LP divided by 2. So LF is a
So how much depth of foundation? How much depth of foundation? 2300. 2000. 300. 300. Okay. So you have to write hence provide 2500 by 2220 by 2300 mm. Sir, 1050 answer येतो sir. 50 येते. 10 50. 1050, correct? हा sir. Yes. So we will assume 1100. We will assume 1100. Okay. So here 1100. So size for foundation. Got it? This is the size for foundation. Okay, so in this way we can design the slab base for the given column base. Are you getting? Got it, everyone? Yes, sir. So here we will close the today's session, and in this way we can design the our slab base or base plate for the first time. Okay.